fans of this person say, I love the sound, voice and flow. The sound is perfect. So much praise going on for this artist. And he's an artist saying, I'm doing the music I want to do right now, so it's satisfying. Hip-hop musician, it makes us more curious about him when we listen, of course, to his music. 99problem is here with us in the Super K-Pop studio for Music Stage. Please say a massive hello to our Super K-Pop listeners. 99problem 반갑습니다. 인사 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 9097 소속의 뮤지션 99PRBLM입니다. 오늘 초대해 주셔서 감사합니다. 99problem with us. 박수 한번 할게요. Fantastic. 99problem is with us. Oh, so happy to have 99problem here with us, of course, because I've got to say, love his music. Lots of people writing in saying hello and welcoming 99problem to the studio as well. So it's obviously your first, it's our first visit here at Super K-Pop. Is it your first English radio show as well? 이제 슈퍼 K-Pop 처음 방문해 주셨는데 네네. 영어 방송도 처음이신가요? 네, 오늘 처음이에요. 어떠세요? 재밌을 것 같은데요? 이 소리는 다 표현하신 것 같은데요. 재밌을 것 같아요. Okay. It's good. He said we're going to have fun today, I think. I said, how do you feel coming out on a English-speaking broadcasting show? Yeah, we're going to have fun today. It's going to be fun, I think, definitely. What about the vibe in the studio as well? 우리 스튜디오 분위기는 어떠신가요? 너무 아늑하고 편안하고 좋은데요? 그쵸? 오늘 네. 라이브 하기도 좋죠? 네, 되게 좋은 것 같아요. Brilliant. It's nice. We're nice and cozy here in the studio, he says. And yeah, it's perfect for live music as well. So we can't wait for that later on. So, right, you've actually said this before, that you think of your music as white. And this is something I'm really curious about, actually. 앞서 말했지만 스스로의 음악을 화이트라고 생각한다고 얘기 들었는데요. 이유가 궁금합니다. 일단 저는 제 음악이 순수하다고 생각하고 있고요. 그리고 제가 음악을 할 때 가장 순수할 수 있는 사람이 될 수 있는 것 같아서 그래서 진짜요? 네, 흰색이라고 화이트라고 저 생각했어요. 그 순수한 게 어떤 기준인가요? 퓨어 아주 퓨어하다. 네, 그냥 좀 사회에 찌든 거 없이 아이가 될 수 있는. 네. Okay, interesting. So, white. The reason 99problem describes his music as white is when he does music, he thinks that's the time where it's like pure innocence, basically, when making music. And I was like, well, that's why he describes it as white. And what is that pure innocence? It's just purity, like not affected by anything else in the world. It's just his time to make music, and that's why he describes it as white. It's interesting as well. I'm also really curious about your stage name, because I think everyone's talking about this. 99problem, right? Yeah. I really want to know the meaning behind this as well. 활동명이 인상적입니다. 99problem. 되게 좀 힘든가 이 생각도 사실 하긴 했어요. 99problem 다시 많잖아요, 그렇죠? 네, 맞아요. 어떤 의미가 담겨 있나요? 일단은 이제 한국어로 직역하면은 이제 99개의 문제들이라고 얘기를 할 수 있는데 이제 그 수많은 문제들을 풀어가는 사람이 되고 싶어서 네, 그런 네이밍을 짓게 됐어요. Okay. Yeah. So interesting. So 99problem. It's not so much that he's got 99problem. The whole meaning behind this name is that he wants to go and take care of like all these different problems, right? 99 problems, for example. So it's more in a positive way, definitely. Did you think of any other names as well? 혹시 직접 만든 활동명이신 거죠? 그렇죠? 혹시 다른 후보는 없었나요? 좀 이런 것도 궁금한데. 저는 원래 본명이 김도현이에요. Yeah. 네, 그래서 이제 마지막 이름만 따서 이제 원래는 후보 중에 현이라는. 현도 괜찮네요. 네, 현도 짧고 괜찮은데 제가 어려운 길을 택했는데요. Interesting. So you were saying that. So his name is Kim Do-hyun, actually, right? So he thought maybe taking Hyun would be quite cool, but I think he's chosen the difficult way of going for a very long name. 99problem. I quite like it. It is very long. Have you thought about abbreviating it as well? 사실 활동명이 좀 긴 편이잖아요, 그렇죠? 네네네. 혹시 줄여서 말하는 게 유행인데 네네. 그런 고민도 해보셨어요? 일단 주변에서 99problem을 이제 앞 글자만 따서 나나프라고 이제 편하게 부르는데 나나프. 네. 사실 좀 이름이 많이 기니까 네, 그렇게 친숙하게 불러주면 좀
좋죠. 그럼 저도 나나프라고 해도 돼요? 네, 그럼. 나나프 씨라고 해도 돼요? 네, 나나프 좋아요. 좋네요. I like it. So cool. So if you spell it out in Korean, right, you can actually take the key letters and it's 나나프, which would be the way that everyone calls him actually. So I've got permission. I can call him Nanapu as well. I quite like that name. It's cool. Good stuff. So from now on, 99 Problem Nanapu. You can call him that as well, listeners. That's the way to kind of reduce the length of it. So we've got to talk a little bit of music because in April you released an album and it took about sort of 5 months, I think, which is quite a long time. 올해 4월에 이제 나나프 씨 첫 음반을 발매했는데 그 음악이 무려 이제 5개월 전에 만든 노래였다고 들었는데 발매까지 꽤 오랜 시간이 걸렸네요, 그렇죠? 네, 맞아요. 이제 원래는 이제 스케치 이제 가이드로 원래 써놨던 곡이었고요. 이제 회사를 만나게 돼서 이제 데뷔곡으로 어떤 곡으로 할지 이제 상의를 하다가 네, 그래서 그 이제 가이드곡 중에 이제 소버라는 곡을 결정해서 네, 발매를 하게 되었습니다. Okay, interesting. So, he actually had so we call it a sketch, right? Which is like it's like a I guess a rough demo version of a song that he had, and then he kind of met his current label and the people he's working with, and they were kind of talking about what songs that we should debut with and start out with. So, he kind of went through his sketches, and this was one that kind of came out. And we got the music video is very cool for this, by the way. Very, very cool for your debut song. The clothes that you wore were made by yourself. You must be really, really into fashion. 그리고 데뷔곡 뮤직비디오도 직접 만든 옷을 입고 찍었다고 들었습니다. 네, 맞아요. That's interesting. 패션 관심 좀 많으신 것 같은데요, 그렇죠? 일단 패션 너무 멋있는 거잖아요. 그렇죠. 너무 일단 좋아하고 그리고 옷을 만드는 것도 꽤 재밌는 것 같아요. 이렇게 잘하는 편은 아니지만 네, 너무 재밌어서 이제 시간 날 때마다 네, 하고 있습니다. 그래요? 네. 혹시 오늘 입은 옷도 오늘 입은 옷은 없어요. 그건 아니죠? 네, 오늘 입은 옷은 없어요. 근데 오늘 바지 굉장히 멋있어요. 바지. 무릎 하나 보여주세요. 무릎 하나. Look, I love these trousers, man. They're sick. These pants are sick right now. So clearly he's into fashion. He's into fashion. Do you know what? For him, he did make the clothes for his music video. It's fun, and you know, fashion's very cool. He likes it. It's really nice, and obviously he says he's not great at making clothes, but it's something he's really interested in actually. 좀 앞으로 좀 만들어보고 싶은 옷도 있으세요? 진짜 여러 가지 좀 시도를 해보고 싶은데 한국말 중에 해체주의라는 말이 있어요. Yeah. 이제 여러 가지 옷들을 이제 다 뜯어와서 이제 한 가지로 이제 믹스앤매치하는 그런 스타일인데 좀 그런 것도 한번 만들어보고 싶고. 그것도 괜찮네요. 네, 관심이 많습니다. Interesting. So for him, like there's definitely more that he'd like to try in the future in terms of making clothes. There's this thing that we do in Korea. The translation would be like separating clothes and then connecting them again. So you cut up different clothes and then you kind of mix them together and stitch them together in a certain way. That could be quite cool. That could be very cool indeed, actually. Interesting. By the way, the clothes he's wearing today are not made by him. Let's make that very clear. You said that earlier. So I actually saw this as well. You were going to shoot a music video, and actually going to shoot it, you were like, let's go and have fun and play, not shoot. You looked so free. It seems like you don't get very nervous in front of the camera or when you're filming and things like that. 이제 뮤직비디오를 찍으러 가는 모습을 봤는데 촬영이 아니라 놀러 가자. 하더라고요. 좀 굉장히 좀 자유로워 보이는데 카메라 앞이나 좀 촬영할 때 긴장 안 하는 편이신가요? 가끔 긴장하는데 오늘 같은 경우에는 긴장을 조금 하고 있는 것 같아요. 왜요? 모르겠어요. 편한 것입니다. 편한 것입니다. 네. 편하게 지금 있으려고 하고 있어요. 근데 어찌됐든 긴장을 잘 안 하는 편인 것 같고요. 그리고 이제 촬영할 때는 어찌됐든 뭐 이것도 마찬가지인데 이제 재밌으니까. 그렇죠. 네, 재밌으니까 긴장이 풀리고 그리고 또 제가 좋아하는 이제 크루들이랑 있으니까 이제 좀 편해지는 거죠. 네. Interesting. So in terms of getting nervous, he doesn't really get that nervous. He was a little bit nervous today, listeners, but he's fine now. We're very comfortable. But like when you're doing a music video, you're with your own people, with your crew, he was saying, and so you're just having lots of fun, which is the most important thing. So he doesn't really get that nervous.
it's interesting that you filmed this music video again, though, right? 이 뮤직비디오 사실 네. 두 번 찍지 않았었어요? 촬영 2번 찍었어요. 그렇죠. 네. 어떤 이유 때문에 다시 하게 됐는지. 우선은 이제 첫 번째 촬영을 했는데 이제 컷 편집본을 봤었는데 이제 음악이랑 사실 제가 생각하던 그림이랑은 조금 거리가 먼 거예요. 그래서 회사 측에는 굉장히 죄송하지만 다시 재촬영할 수가 없겠냐. 네, 그래서 컨셉을 다시 잡아서 이제 찍게 됐어요. 진짜요? That's interesting. So 99PRBLM was saying like, yeah, he did. They shot it twice, the music video. Like after editing it and stuff, he was like, oh, this, you know, I'm not really happy with it. Basically, it's not really right for the music. So he was like, obviously very sorry to his label and stuff. But can we shoot it again? That's interesting. So everything has to be obviously perfect. Music video and music together as well. So it's interesting that the music video director is your CEO as well. Is that right? 또 하나 흥미로운 사실은 뮤직비디오 감독님이 네네. 소속사 대표님 네 맞아요. 이름 맞으시죠? 네 맞아요. 그러면 다시 찍어주세요. 할 수 있겠네요. 그렇죠. 좀 다르네요. 네, 좀 어떻게 보면 다른 상황이긴 한데 그래도 다시 찍는 것 자체가 굉장히 어려운 일이기 때문에 네, 저는 아직도 미안한 마음을 이제 품고 있습니다. Interesting. So, yeah, that's right. So the music video director is his CEO, and I was like, oh, then it's much easier to say, can you please shoot it again for me? But no, he's obviously shooting a music video is not easy at all. It takes lots of time, lots of effort. So he's still very sort of feels bad about it, I think, a little bit with the CEO. But you've been with this CEO for a long time, right? 이제 소속사 대표님과 꽤 오랫동안 인연을 이어오고 있다던데 어떻게 만났어요? 우선은 10년 전으로 돌아가야 되는데 10년 전이에요? 네. 와. 10년 전에 이제 제가 이제 엔터테인먼트 연습생이었어요. 아하. 네, 연습생이었고 이제 9F는 이제 그 회사의 프로듀서로 이제 영입이 돼서 들어왔었고 그 같이 있으면서 친구가 되었었는데 그러고 나서 지금까지 연을 이어오면서 네, 같이 하게 되었습니다. That's incredible. So, it was saying that go back 10 years ago, he was a trainee actually at an entertainment company, and the CEO now was one of the producers, right? And they were just friends for a long time, and have continued that brilliant relationship. You were just saying you were a trainee as well. Were you preparing to be an idol or something like that? 연습생 였잖아요, 그렇죠? 10년 전에 돌아가면. 네, 맞아요. 혹시 뭐 아이돌 준비였나요? 아니면 어떤 생각이었나요? 그 당시에 아이돌 준비를 했었어요. 네. 얼마나 하셨어요? 어떻게 안 하게 된 좀 이유가 있었나요? 한 2-3년 정도 했었고요. 네. 그리고 그 당시에 좀 뭐 방황을 해서 이제 바로 이제 군대를 갔었던. 그래요? 네네네. 그게 날 수도 있어요. 그렇죠. 네. 빨리 갔다 오고. 맞아요. Interesting. So for him, 2-3 years he was a trainee and decided to go off and do military service. Actually, that's actually sometimes that can be a good thing. Get it over and done with. Come back and do more music as well, which is great. So you've been releasing. Obviously, you did your first album, but you've been doing music for a long time as well. Is that as a producer or something like that? 사실 이제 올해 첫 음반을 발표했지만 그 전에 쭉 음악 활동 좀 이어온 걸로 압니다. 네네네. 작곡가로 활동한 거 맞나요? 작곡가로도 활동을 했었고 뭐 예를 들어서 단편 영화라든지 네. 그리고 다른 아티스트로도 좀 활동을 했었고요. 네네네. 그러다가 지금은 이제 99PRBLM으로만 활동을 하고 있습니다. 어떤 게 제일 재밌어요? 다 조금씩 다르잖아요, 이게. 아티스트로도 재밌고 이제 둘 다 재밌는 것 같아요. 가끔씩 다른 이제 친구 음악을 하게 되면 뭔가 좀 더 다른 느낌이나 이제 본인이 안 하는 느낌 좀 낼 수도 있고 뭐 그렇지 않아요? 그렇죠. 제가 하는 게 아니다 보니까 조금 더 쉬워지는 면도 있고 보니까 하면 스트레스 많이 받아요. 완벽해야 되잖아요, 또. 맞아요. Cool. So he did lots of things. So yeah, as a bit of a composer and writing stuff for like really cool films, and obviously being an artist now, he was an artist with a different name too. I asked him what's the most fun. Which part of that is the most fun? They're all fun in their own different ways. Obviously, doing your own music and doing somebody else's music. I think doing somebody else's music, he says, is a bit easier. I think it's because obviously as artists we get, everything has to be perfect when it's our own music, right? I heard, so starting music, I heard that you started because you wanted to sing well at the singing room. Is that right? 맨 처음 음악을 시작하게 된 계기가 노래방에서 노래를 잘하고 싶어서라고 하던데 맞나요? 네, 사실 그 계기가 맞아요.
맞죠? 네네 맞아요. 근데 이게 흔하잖아요. 이거 많은 분들이 이렇게 시작하지 않아요? 그렇죠. 근데 노래방에서 왜 잘하고 싶었어요? 마음에 드는 여자한테 잘 중요합니다. 이거는 중요합니다. 중요하죠. 아, 그럼 지금 노래방 자주 가세요? 아, 지금 노래방 한 번도 안 가요. 근데 원래 음악 하시면 아시겠지만 노래방 안 가지 않아요? 노래방 절대 안 갑니다. 네, 절대 안 가요. 네, 절대 안 갑니다. 왜냐면 어제 하루 종일 음악을 듣는데 거기 가면 또 피곤하죠. 그렇죠. 그럼 어렸을 때는 인기 많았을 것 같아요. 노래방. 조금. Yeah, okay. 네. Yeah. 좋습니다. Good. So he was saying that the reason he started going to the singing rooms and singing, obviously, you know, if there's a female or somebody that you like, you want to kind of sing in front of them and try and offer a good side to yourself. And yeah, I think he was a bit popular. I think he was very popular, actually, a little bit. Good. So you've actually said this in the past, that I'm currently doing the music I want to do, and that's enough. Not easy to say something like that. 현재 하고 싶은 음악을 하고 있기 때문에 네네. 그걸로도 이제 충족이 된다 이제 얘기를 한 적이 있어요. 네. 이런 얘기 하기 쉽지 않은데. 사실 음악 한다는 것 자체가 멋있는 일이지만 이제 자기가 하고 싶은 음악을 하기가 사실 어려운 것 같아요. 어렵습니다. 네, 어려운 것 같고, 그리고 거기 안에 이제 또 자기를 투영해야 되고 자기 얘기를 담는 것 자체도 또 굉장히 어려운데 네, 그거 자체가 저한테는 멋있는 일인 것 같아서 맞아요. 네, 그래서 충족이 되는 것 같아요. Brilliant. So for him, like being able to do your own music is not an easy thing, actually. It's quite a difficult thing to get done, and putting your own stories in there, I think he thinks is a really cool thing to do. So for him, it's definitely enough for him. It's important for him as well. Did you ever go through sort of tough times or think maybe I should stop playing music as well? 혹시 좀 음악을 그만해야겠다 좀 힘든 시기도 있었나요? 적지는 않았던 것 같아요. 네, 다들 있지 않나요? 네, 가끔 요즘도 들기도 하고. 그래요. 네. 근데 또 그럴 수도 있어요. 근데 또 제가 가장 좋아하는 일이고 가장 잘할 수 있는 그런 일이기 때문에 어떻게 보면은 핑계인 것 같아요. 그래서 네, 그래서 그냥 힘들어서 그만두고 싶은 생각이 들 때도 그냥 열심히 해야지. 맞아요. 네, 라는 생각으로 계속 하고 있어요. Okay. So, do you know what? I think all musicians go through it where you do think about that. Even now, he says he thinks about, maybe I shouldn't be doing music. Like, it happens, right? But maybe it's just an excuse when things get tough, right? You think to yourself, okay, no, if I work hard again, I can keep going. That sort of thing. We all go through that, don't we? I think. Brilliant. Well, obviously, we're going to talk more about music and stuff, but we're going to talk about the new song. So earlier this month, you released your new album in Orbit. Do tell us all about it, please. 신곡 얘기 해볼까요? 이번 달 초에 새 앨범 In Orbit을 공개했죠. 소개 한번 부탁드리겠습니다. 10월 1일에 이제 새로운 앨범 In Orbit으로 발매를 했고요. 그리고 그 안에 이제 소버, Alien Girl, 틀린 그림, Holiday, Lil Curry, 그리고 소버 데모 버전 이렇게 6곡 이제 수록곡으로 이제 담겨 있고요. 네. 그리고 In Orbit, 궤도 안에서라는 그런 의미를 담고 있는 앨범입니다. Okay, cool. So this album In Orbit, wow, we got some great songs in here. So we got Alien Girl that we were talking about. You've got Holiday, 틀린 그림, The Wrong Picture. There's loads of other B-side tracks on this one that we're gonna do. Alien Girl, Lil Curry are double titles for this one as well. Tell us about the first song that you will be doing. 그럼 오늘 첫 번째 라이브 하실 곡은 어떤 곡인가요? 두 번째 트랙인 Alien Girl이라는 트랙입니다. I love the title of the song, Alien Girl. We're going to hear this. 그러면 준비해 주시면 될 것 같습니다. Right, so he's going to perform Alien Girl, listeners, live here in the Super K-Pop studio here for Music Stage. Oh, a musician, do you know what? I'm very curious about how 99PRBLM's brain works. Can't wait to get deeper into conversation. But for now, we're going to hear this live. It's off his latest album, In Orbit, one of the double titles, Alien Girl, live in the studio. Okay, 준비 되셨나요? 네. Let's go. I can feel my legs 멈춰버린 touch, yeah.
끝도 없이 추락해서 공간도 try 널 지금 데려다줘 너의 행성 우린 달라도 필요해 love yeah 우린 달라도 필요해 love 나나나나 잠든 이 도시에서 편하게 완화제로 예쁜 생활을 들여 엑셀을 밟아 우리 시간 낭비 좋아해 이 밤을 지나 머물 수 있는 곳으로 never 지고 어디든 너를 안고도 영원하길 바래 baby I can slow down 무도 없는 시간 속에 잠겨볼래 우리 깨우지 못하게 Sinstellar처럼 never pull up on time 지금 우린 이 도시의 주인공 같아 허락 없는 곳으로 가 지금 당장 흔한 우주 영화처럼 상상 같아 I can feel my legs 멈춰버린 도시 끝도 없이 추락해서 공간도 try 날 지금 데려다줘 너의 행성 우린 달라도 필요해 love Alien girl, you're different, be my world. No, na, 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 no, na, na, na. Alien girl, got my heart. What planet are you from? Alien girl, oh, oh. 종일 너의 주위를 공전해 빙빙 내 말이 들려올 듯해 조금씩 I'm falling for no plan Took away all of my gravity Rolling on my hand Kissing on my touch 남겨놓은 이 touch Thank you to my plan Sinstellar처럼 never pull up on time 지금 우린 이 도시의 주인공 같아 허락 없는 곳으로 가 지금 당장 흔한 우주 영화처럼 상상 같아 I can feel my legs 멈춰버린 도시 끝도 없이 추락해서 공간도 try 날 지금 데려다줘 너의 행성 우린 달라도 필요해 love Alien girl you're different be my world No 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 Alien girl got my heart What planet are you from? Alien girl oh. Yes. Ah, such a good song. Alien Girl live by 99problem listeners who was here with us in the studio. 너무 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. So chill. So chill. Right, let's see what our listeners think about this one. Jamin says, good voice. Song is nice. Wendy says, I love the chill vibes. I can picture the alien. Fatialu says, beautiful voice. What else do we have? Zenate says, oh, this is chill. I could listen to it all day. All day. We'll listen to it all day then. Beautiful son, Paulina says, lots of claps, bravos from our listeners. Everyone's really, really enjoying that. So, Alien Girl, the 99problem did for us live in the studio. Another great song. Little Curry's so good. It's kind of one of those confidence songs, isn't it? It's brilliant. So those are three songs that we just heard there for three pick that 99 Problems or Nanapuk chose for us, which is great. Brilliant. So listeners, I know we got loads more of you writing into. We got a question actually that came into us. Right, here we go. So firstly, Benny says this. Favorite dish that you're craving these days? 베니님 질문 보내주셨습니다. 요즘 즐겨 먹는 음식 뭐예요? 즐겨 먹는 음식 뭐 제일 잘 드세요? 중국 음식이요. 중국 음식이요? 네, 짜장면.
네, 짬뽕. 저 어제도 먹었어요. 네, 마라탕. 마라탕도 좋아해. 탕수육도 좋아하세요? 너무 좋죠. 어제 먹었거든요. 맛있는 거 먹었는데. It's good. Good. Chinese food basically. So, how do you explain? Jjajangmyeon is like a black noodle thing, and maratang of course, and then 탕수육 is like a fried pork, which is really good. That sort of thing in Korea tastes very, very nice. Tastes very, very nice. Benny also asks about your daily routine. 그리고 약간 일상생활 패턴도 네네. 궁금하다고 하시는데 하루 어떻게 돼요? 저는 일단 일어나면은 항상 작업실 가고. 오케이. 네, 그리고 시간이 몇 시예요? 몇 시? 7시 일어나요. 아침 7시요? 네, 아침 7시 일어나요. 진짜요? 네네. 거의 회사원처럼 하시네요? 네, 그게 건강하더라고요. 그러니까 음악을 한다고 해서 이제 밤낮을 바꿔서 생활하면은 굉장히 몸이 좀 많이 축나고 이제 맞아요. 저 그렇게 됐어요. 아파요 지금. 허리도 아프고. 허리도 아파요. 맞아요. 오케이. 네, 아침에 일어나서 이제 작업실을 향하고 그리고 작업실에서 한 3시 3 p.m.까지 이제 작업을 하다가 이제 헬스장 가요. 짐을 가요. 오케이. 네, 짐 가서 2시간 반 정도 운동을 하고 그리고 다시 작업실로 와서 작업하고 집에 가서 이제 한 10시쯤? 10시쯤 집에 가서 이제 씻고 이제 넷플릭스 보고 그리고 이제 한 1시? 2시? 이때쯤 자는 것 같아요. 그럼 또 7시 일어나고요. 네. 이거 괜찮네요. That's a very 뭔가 건강한 것 같아요. 이 패턴이. 네, 진짜 너무 좋은 것 같아요. 건강하게. It's good. He's very. Do you know what his pattern's very healthy. Opposite to me, I'm a very sick man. I'm the opposite. So he wakes up at 7:00, and goes to his studio, right, and then works on music till about 3 p.m. And then at 3 p.m. he'll kind of finish and go to the gym for the gym for about 2 hours. Go back to his studio till about 10. Go in, watch a few things, and then go to sleep at 1 a.m. That's a good routine. I like that. 저는 아침 7시에 자거든요. 완전 일어나는 시간 제가 자요. 그럼 지금 일어난 지 얼마 안 되신 거 아니에요? 맞아요. 아침이에요, 저한테는. 어떤 건지 알겠습니다. 네. This is morning time for me. I go to sleep at 7 a.m. Dear, I love that. Brilliant. Benny, good question. Thank you very much. We're going to get some more music on for you guys that we're going to play. And we spoke about this actually because this is on the album, right? So we're going to play another 99PRBLM track featuring Tone Liz. This one's called 틀린 그림, The Wrong Picture. Love that. Super cool song. So that was 틀린 그림, The Wrong Picture, 99PRBLM featuring Tone Liz that we heard there. So we got 99PRBLM with us in the studio, listeners, for today's music stage. We're having lots of fun so far, we've got loads more to get through on today's show, of course. What we're going to do next up, actually, is do what we call our flex interview. Yes, it's very simple. We ask our artists to write down things, apart from music, basically, that they're interested in, and we're going to have a look and see what they've done. Right, 지금부터 flex interview 시간을 가져보겠습니다. Let's have a look and see what we've got. 아까 인터뷰하기 전에 몇 개 좀 그림을 좀 그려주셨어요. 네네, 맞아요. Are we going to get this up on screen? Okay, 보입니다. 아하. Very interesting. Okay, firstly, let's start with 일단 노란색 종이를 시작해 볼게요. 노란색 이건 관심보다는 제가 잘하는 건데요. 네. 이제 어떤 거로 생각하세요? 다트. 다트 던지는 거 있잖아요. 네. 이건 아니죠? 그거 아니고. 총으로 사격. 오케이. 사격을 좀 잘할 수 있어서. 진짜요? 네. 군대에 있을 때도 이제 거의 쏘면 다 만점이었었거든요. 와, 진짜요? 네. 그래서 이 그림을 넣게 되었어요. 갑자기 조금 무서워요. 집중력이 좋은 것 같아요. 오케이. 손도 혹시 안 흔들리세요, 잘? 손 흔들려요. 손 그래요? 흔들리는데 이제 쏘기 전에 숨 참잖아요. 했을 때 이제 안 움직이면은 만점에 들어가더라고요. 딱 가운데. 이 좋은 팁이네요. 네. 하기 직전에 하고 바로 이제 가는 거죠. 빵. 오케이. 왜냐면 사실 그 게임도 아케이드 게임도 좀 많잖아요. 맞죠. 이제 잘해야 되는 사실. 네, 맞아요. 그거를 interesting, right? So he's very good at the target range. So shooting at a target range, he always got like 100% scores in the military. Like that's his thing. He's very good at it, basically. So his hands do shake a bit, but
the secret is you breathe in once and hold your breath before you pull the trigger, and that's it as well. That's it as well. Oh, I like that. That's very good. That's very good. 아, 사실 이게 멋있는 게 노래방보다는 이제 좋아하는 사람이랑 그런 데 가서 이걸 잘하면 게임장 같은 데 가서 이게 베스트잖아요, 사실. 멋있죠. 아시죠? 네. 알고 있네요. He knows. This is the best thing. Like to impress someone you like, being good at this. Yeah, I'm very jealous. Okay, let's have a look at the second one as well. 두 번째 그림 한번 보겠습니다. 이것도 이게 뭐예요? 이건 너무 쉽지 않나요? 일단 웨이트죠. 웨이트. 근데 가운데는 그 뭐예요? 이제 웨이트 체어. 체어에 오케이. 죄송해요. 그림을 잘 못 그렸어요. 아니에요. 이 정도 이거 약간 아티스틱한 느낌이 있습니다. So this is chair and weights. 운동 진짜 열심히 하시는 것 같은데요. 원래는 되게 말랐어요. 그리고 근데 이제 계속해서 이제 먹고 찌우고 해서 지금 한 7kg 쪘거든요. 네, 7kg 증량하는데 이제 웨이트 병행하면서 그래서 요즘 가장 시간을 많이 투자하는 곳이 웨이트가 아닌가. 하루 2시간 하신다고. 2시간 반. 2시간 반이요. Wow, interesting. So, for him, he originally was very sort of thin and slim, but he kind of put on lots of weight. Actually, it's 7 kilos, and he does loads of weight training. So, like 2.5 hours every single day. So he's in the gym and he's put on lots of really good weight. Actually, so that's something he's really, really interested in. So obviously. He knows what he's doing. He knows what he's doing when it comes to that as well. Brilliant. That is amazing. I really like that. 7 kilos good weight, right? 7kg 이제 좋은 식으로 찐 거죠? 네, 맞아요. 이제 거의 이제 하루에 닭가슴살만 먹고. 이렇게 해야 되는데. 그리고 웨이트 쉐이크? 네, 쉐이크 하루에 2번 먹고. 그러면 일단 프로틴 이제 그램수로 하면 되게 높게 프로틴 많이 들어가 있네요. 네, 맞아요. So basically he's just taking in lots of protein. So all he eats really is like chicken breasts and things like that, and like protein shakes and things like that. That's really good for you as well. Interesting. What about cooking? Do you like cooking? 요리보다는 닭가슴살 요즘 잘 나오는 거 아시죠? 너무 잘 알고 그래서 있습니다. 그냥 전자레인지. 전자레인지도 좋고. 네, 아주 빠르고. 요즘 편의점 가면 2+1도 있어요. 그거. 네, 맞아요. 그렇죠. 네. 괜찮죠. 그거. 네, 좋죠. It's good. He's not really a good cook, really. Nowadays in Korea, chicken breasts. Oh man, chicken breasts are amazing. You can go put them in the microwave at the convenience store. 2+1. It's very good. It's very, very good actually, and you can get them online as well. They're excellent too. So things like that, definitely. By the way, everyone's really been enjoying this too. Wendy says Sam needs a healthier routine as well. I will try my best, Wendy, for sure, to be like 99PRBLM because he is brilliant. Do you know what? It's been such a fun show actually with 99PRBLM. I've really, really enjoyed myself. I really love to know like what else is coming up for you in the future as well. 사실 오늘 너무 재밌었어요. 거의 뭐 이제 인사 시간이 좀 다가왔는데 거의 다 왔어요. 네, 거의 다 왔는데 이제 99PRBLM 앞으로 활동에 대해서도 궁금합니다. 앞으로 활동 이제 지금 다음 거 앨범 이제 만들고 있는데. 만들었어요? 네네. 이제 뭐 여러 방면으로 이제 대중들에게 비춰질 수 있는 그런 뮤지션이 좀 되고 싶어요. 그래서 그런 행보들을 좀 기대해 주시면 감사할 것 같습니다. 오케이. 그럼 지금 준비하고 있는데 몇 곡 마무리됐어요? 네. 가이드는 너무 많은데. 그래. 근데 약간 안 나온 곡도 너무 많을 것 같은데요. 네, 너무 많아요. 하드에. 네, 많아요. 그럼 정규 내야죠, 정규. 정규는 진짜 너무 중요한 그 어떤 중요한 일이잖아요. 그쵸. 그래서 쉽게 계획은 아직 못 하고 있고, 그래서 이제 그냥 앨범으로 한 곡 더, 한 앨범 더 이제 내려고 준비하고 있습니다. Okay, cool. So, do you know what he's in terms of like stuff coming up for him? He's in the middle of getting ready for his next album, which is great. Of course, he's in the middle of doing that. And I was asking him, you know, how many songs are you done with? He's got so many demos. Imagine how many songs he's got that haven't come out yet. There must be so many. So. He's getting that ready, which is great. Loads of demos that haven't been released yet. And I was saying, well, why don't you do a full-length album if you got so many? A full-length album for an artist is so important, he says. I think that's something he needs to kind of
put more thought into, I think, and when he's really ready. So the next album will be similar to this one, I think, that's come out, and that's going to come out hopefully soon. And you know, he was saying as well that he just wants to be the kind of artist that kind of the general public can show love to as well, and he wants to kind of portray his happiness when it comes to that too. How was it for you today? 오늘 어떠셨어요? 오늘 너무 재밌었고요. 그리고 생각보다 처음에는 조금 떨렸었는데 네. 너무 편하게 말씀을 잘 해주셔서 아유, 네. 너무 재밌게 보내다 갑니다. 좋네요. 다음 오실 거죠 또? 또 불러주면 와야죠. Okay. Love it. So he was saying, how was it today? Well, he was a little bit nervous coming in, but you know what? We had a good time, man. It was comfortable. He was fine. And I really, really hope he comes again next time. That's going to be great. Okay, good. Well, thank you so much indeed to 99problem for joining us in the studio. I've had such a good time. I absolutely love his music, man. Honestly, some of these songs. I'm in the car. I'm gonna go listen to Lil Curry. 저도 가면서 차 안에서 Lil Curry 진짜요? 들으면서 갈 거예요. 꼭. 네, 뭔가 이거는 자신감 곡인 것 같아. 이거는 감사합니다. 자신감 곡. I love it. I'm gonna listen to Lil Curry. I promised I'm gonna do that. Love that song. Thanks so much to 99problem for joining us, listeners. That is pretty much it for today's show. We'll look forward to seeing 99problem next time here. Don't forget also that I will be back tomorrow. Same time, same place. Tomorrow we're doing some quizzing together, of course, for Stray Quiz. Make sure that you don't miss out on that. That's going to be fun. So listeners, thanks again for joining us. This is Super K-Pop. I'm your host, Sam Carter. It's been great today with 99problem. The last song that we're going to play to end the show is another 99problem song, of course. This is a holiday interlude. And we shall say goodbye for now. 네, 오늘 감사했습니다. Bye-bye. 네, 감사합니다.